ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. 1000 MCQ സീരീസിൻ്റെ പാർട്ട് 18 ആണിത്. ഇപ്പോൾ വീഡിയോയിലേക്ക് കടക്കാം. ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, ഡെമോഗ്രഫിക് പ്രോസസ് ഡസ് നോട്ട് ഇൻക്ലൂഡ്. ദ ഓപ്ഷൻസ് ആർ ഫെർട്ടിലിറ്റി, മോർബിഡിറ്റി, മോർട്ടാലിറ്റി ആൻഡ് സോഷ്യൽ മോർബിഡിറ്റി. And answer is morbidity. Morbidity not included in demographic process. So demography is the scientific study of population. 5 demographic process ആണ് ഉള്ളത്. First one is fertility, second is mortality, third is marriage, fourth is migration, and fifth is social morbidity. And the next question, Lhermitte sign related to which disease condition? The options are myasthenia gravis, Guillain-Barré syndrome, multiple sclerosis, and Parkinsonism. And answer is multiple sclerosis. It is demyelination of the central nervous system. Lhermitte sign എന്താണ് നോക്കാം. A short intense sensation that feels similar to an electric shock passing down to the neck and spine and radiating through the trunk and limbs. Simply പറഞ്ഞാൽ leaning downward cause shock-like symptoms to the patient, neck and spine and radiating through the trunk and limbs. Next question, which is not included in Jones criteria for rheumatic endocarditis? The options are carditis, arthritis, fever, and subcutaneous nodules. And the answer is fever. Fever not included in Jones criteria. ഇപ്പോൾ ജോൺസ് ക്രൈറ്റീരിയ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നോക്കാം. മേജർ ക്രൈറ്റീരിയാസ് ഉണ്ട്, മൈനർ ക്രൈറ്റീരിയാസ് ഉണ്ട്. ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് മേജർ ക്രൈറ്റീരിയാസ് ദാറ്റ് ഇൻക്ലൂഡിങ് കാർഡൈറ്റിസ്, പോളിആർത്രൈറ്റിസ്, കൊറിയ, എർത്തിമ മാർജിനേറ്റം ആൻഡ് സബ്ക്യൂട്ടേനിയസ് നോഡ്യൂൾസ്. ആൻഡ് മൈനർ മാനിഫെസ്റ്റേഷൻസ് ഓർ മൈനർ ക്രൈറ്റീരിയാസ് ആർ ആർത്രാൾജിയ, ഫീവർ, റൈസ്ഡ് ESR or CRP, ആൻഡ് പ്രൊലോങ്ഡ് PR interval on ECG. അപ്പോൾ ജോൺസ് ക്രൈറ്റീരിയ റൂമാറ്റിക് എൻഡോകാർഡൈറ്റിസിൻ്റെയോ അല്ലെങ്കിൽ റൂമാറ്റിക് ഫീവറിൻ്റെയോ ഡയഗ്നോസ്റ്റിക് ഇവാലുവേഷൻ ആണ്. ആൻഡ് മോഡിഫൈഡ് ഡു ക്രൈറ്റീരിയ ഫോർ ഇൻഫെക്റ്റീവ് എൻഡോകാർഡൈറ്റിസ്. The next question, hypertensive urgency means blood pressure more than. The options are 140/90 mm of Hg, 160/100 mm of Hg, 170/100 mm of Hg, and 180/120 mm of Hg. And the answer is 180/120 mm of Hg. Hypertensive urgency and emergency നോക്കാം. First one is hypertensive emergency, that is acute life-threatening, usually a BP more than 180/120 mm of Hg, and target end organ damage, and reduce BP within 1 to 3 hours. Next is hypertensive urgency, that is asymptomatic ആയിരിക്കും, severe hypertension usually more than 180/120, no target organ damage, usually no need to reduce BP in emergency department. But hypertensive എമർജൻസിയിൽ ടാർജറ്റ് ഓർഗൻ ഡാമേജ് ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട്. ഹൈപ്പർടെൻസീവ് അർജൻസിയിൽ നോ ടാർജറ്റ് ഓർഗൻ ഡാമേജ്, അത് ഓർത്ത് നോക്കുക. ദ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, an inherited disorder that causes too much copper to accumulate in organ is called. And the options are Wilson's disease, hemochromatosis, Crohn's disease, and none of the above. And the answer is Wilson's disease. The next question, type of renal calculi not visible on KUB radiography is. The options are calcium oxalate stone, uric acid stone, struvite stone, and calcium phosphate stone. And the answer is uric acid stone. The next question, pathological stealing is. The options are pyromania, dipsomania, trichotillomania, and kleptomania. And the answer is kleptomania. The next question, alcohol is a. The options are depressants, stimulants, hallucinogens, and all of the above. And the answer is depressants. ഇപ്പോൾ ഡ്രഗ് കാറ്റഗറീസ് നോക്കാം. മെയിൻലി 3 categories ആണ്: സ്റ്റിമുലൻസ്, ഡിപ്രസൻസ് ആൻഡ് ഹാലുസിനോജൻസ്. ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് സ്റ്റിമുലൻസ്.
Stimulants are, these are drugs that make you feel up or energetic. And examples are nicotine, caffeine, amphetamines, cocaine, and methamphetamines. Next one is depressant. Depressants are, these drugs are make you calm or sleepy. And examples are alcohol, inhalants, barbiturates, tranquilizers, and narcotics. And third one is hallucinogens. Hallucinogens are drugs make you see things different from what is real. The examples are LSD, PCP, psilocybin. And third one is, last one is cannabis. Cannabis three categories pedum. Stimulants are, depressants are, hallucinogens are. These drugs act as an hallucinogen but also has a depressant and stimulant effect. Examples are marijuana, hashish, and harsh oil. This is all about drug categories. In the next question, the most important complication of mumps in post-pubertal males is, the options are hypopituitarism, sterility, decreased in libido, decrease in androgens. And the answer is sterility. And the next question, curved legs, deformed pelvis, and pigeon chest in child are the clinical features of, the options are rickets, osteomalacia, keratomalacia, and beriberi. And answer is rickets due to vitamin D deficiency in children. Vitamin D deficiency in adult is osteomalacia. The next question, which of the following is not a feature of tribe? The options are common religion, exogamy, blood relationship, and common language. And answer is exogamy because tribes main ആയിട്ട് കാണുന്നത് endogamy ആണ്, that is marriage within the group. Exogamy means marriage outside the group. Next question, the type of communication in which message is passed from one person to another like a chain is called as, the options are interpersonal, serial, two-way, and mechanical. And the answer is serial communication. And the next question, number of experts in panel discussion are, the options are 1 to 2, 2 to 4, 4 to 6, and 8 to 10. And the answer is 4 to 6 experts in a panel discussion. The next question, a localized abnormal dilation of any blood vessel is called as, the options are embolism, atherosclerosis, aneurysm, and thrombosis. And the answer is aneurysm. And the next question, chemical sterilant used for low temperature plasma sterilization. The options are silver nitrate, ethylene oxide, formaldehyde, and hydrogen peroxide. And the answer is hydrogen peroxide. Then items are suitable for low temperature plasma sterilization നോക്കാം. That are non-hollow loads such as electrocautery instruments, Dopplers, laser probes, defibrillator paddles, thermometers, ophthalmic lenses, and harmonic cables. അപ്പോൾ ലോ ടെമ്പറേച്ചർ പ്ലാസ്മ സ്റ്റെറിലൈസേഷന് ഹൈഡ്രജൻ പെറോക്സൈഡ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യാമെന്ന് ഓർത്ത് വെക്കുക. ദ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, ലംബാർ പങ്ക്ചർ ഈസ് ഡൺ അറ്റ് ദ ലെവൽ ഓഫ്, ദ ഓപ്ഷൻസ് ആർ L3 to L4, L1 to L2, L4 to L5, and T12 to L1. And the answer is L3 to L4. The next question, an abnormally adherent placenta to the uterine wall is called, the options are placenta succenturiata, abruptio placenta, placenta accreta, and placenta circumvallata. And the answer is placenta accreta. Then placenta ingrata means placenta penetrate the uterine muscle itself. And placenta percreta means placenta penetrate through the entire uterine wall and attach to the another organ such as bladder. The next question, abnormal involuntary movement which occurs suddenly
repetitive and purposeless is, the options are tics, mannerism, cataplexy and compulsion. And the answer is tic. The next question, lifestyle risk factor for cancer stomach is, the options are smoking, roughage diet, smoked foods and spicy foods. And the answer is smoked foods. The next question, nursing action to avoid fistula failure for dialysis. The options are checking temperature, squeeze bolt exercise, specimen collection and range of motion exercises. And the answer is specimen collection. അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ യൂസ്ഫുൾ ആണെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ അടുത്ത വീഡിയോ ആയിട്ട് അടുത്ത ദിവസം കാണാം. താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ്.